Sibingelele sikwamkele indaba enze ihora lokuqala emini. Sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lotholusha lezokusakaza iDTT. Lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokusokhela naze ezinohlonze emini nje. For this quarter, 55 arrests were effected and 5 convictions secured for CIT. Uphiko lwamaHawks likhathazekile ngezinga eliphezulu lezigameko zokudunwa kwezimoto zemali kuleli. Inhloko yalolu phiko ibibambe isithangami yethula izibalo zamacala aphenywa yilolu phiko. I'm pleased to announce 2 tax measures to encourage businesses and individuals to invest in renewable energy and increase electricity generation. Wonke amehla azobethe njoku ngqongqoshe wezemali inogodongwana uma ethula isabelo mali ngolwesithathu njengoba somnotho beqagula ukuthi abathengi basazothola kanzima njengoba umnotho wezwe ungakezi ukusimama ngezinga elidingekayo. Uphiko lwamaHawks likhathazekile ngezinga eliphezulu lokudunwa kwezimoto zemali kuleli. Bangama-55 asebekhalelwe ngamasongo kasigonyela ngalolu hlobo lobugebengu. Lokhu kuhlaluke ngesikhathi inhloko yamaHawks uAdvocate uGodfrey Libiya ethula izibalo zabakhalelwe ngamasongo kasigonyela kanye namacala aphenywa yilolu phiko esigaba sesithathu sonyaka wemali 2023 no2024 ePitoli. Ethula izibalo zababoshelwe ubugebengu zesigamo sesithathu sonyaka wemali 2023 no2024 inhloko yamaHawks uAdvocate Godfrey Libiya udalule ukuthi ukukhwabanisa yibona bugebengu obudlalubi kuzwe lonke. Buted the highest number of convictions with a total number of 63 convictions. Precious metals and diamond is the second highest with a total number of 45 accused persons that were convicted. AmaHawks esebenzisana nezinye izinhlaka zomthetho akwazile ukushaqa impahla engabiza imali evile ezigidini eziyikhulu zamarandi. The DPCI also seized various exhibits including precious metals and diamonds, endangered species, vehicles, cash, firearms, ammunition, counterfeit goods, explosives and electronic devices. Olibiya uphinde waveza ukukhathazeka ngokwanda kwezigameko zokudunwa kwezimoto zemali. Cash heights continue to be a thorn in the economy of the country, and the DPCI in collaboration with private organizations continues to strengthen the fight against these crimes. For this quarter, 55 arrests were effected and 5 convictions secured for CIT. Kulezibalo uphinde wadweba isithombe esingesihle sokubulawa kwamaphoyisa kuleli njengoba yenga-23 abulewe phakathi kwesigamo sesithathu sonyaka wemali u2023 kanye no2024. Namhlanje usuku olungumnqamla juqu lokuthi ANC ihlinzeka iDA ngemqulo equkethe imininingwane elandelwa yiANC uma ijuba amalunga leli qembu ezikhundleni zokuphatha kuhulumeni. iDA ifuna yonke imqulo yeANC equkethe imininingwane yalokhu esukela mhla lulunye kuMasingana 2013. Lokhu kuze emva kokuthi inkantolo yomthethosisekelo yasichithi isicelo se-ANC sokuphosela inselele isinqumo senkantolo ephakeme malungana nokuthi ingaphoqwa ukudlulisela lemininingwane eqenjini iDA zingakapheli insuku ezinhlanu. Sikhuluma nje iDA ifunge yagomela ukuthi uma iANC ngase ihluleke ukuhlangabezana nalomyalelo wenkantolo izoqonda ngqo enkantolo yomthethosisekelo ukuphoqa iANC ukuthi ihloniphe lo myalelo. Ngokomthetho waseNingizimu Afrika, umyalelo wenkantolo walolu hlobo uma ushawa indiva ungaholela ekutheni isijeziso kube inhlawulo, ukuboshwa noma kokubili. iDA ikholwa ukuthi ikhona lemqulo yeANC emayelana nokujutshwa kwamalungu eqembu ezikhundleni zokuphatha. IFP ithinethemba lokuthi izoba nemphumela emihle esifundazweni kwaZulu Natal emva kokhetho likazwelonke oluzokuba kulonyaka. Leli qembu lithi imphumela yokhetho yokuchibiyela lwakamuva olubanjwe kulesi sifundazwe ibe inkomba yokuthi izakhamuzi zaso lesifundazwe zifuna izinguquko.
Uzofundisa istep esongena ngaso emabhidi. Iqembu eliphikisayo esifundazweni KwaZulu-Natal iAFP ifuna ukubuyela emandleni kuso lesifundazwe. Leli qembu lithi lizomangaza abaningi okhethweni oluzayo. Usihlalo waleli qembu esifundazweni aphinda abe ngogaqele somndunankulu ubekhuluma nezindimbane zabalandeli beIFP izolo eThekwini njengoba iqembu lilungiselela ukubhekisa amabombe emcimbini walo wokwethula umqulu wezithembiso zokhetho nje. This hope has been built on what we have seen and heard from the people across KwaZulu-Natal. They have told us through their votes and through their voices that change must come to KwaZulu-Natal. And I'm here to tell you that change is coming. Usihlalo weIFP KwaZulu-Natal ugcizelele ukuthi mhla ziyishumi kuNdasa iIFP izobe ibuthene enkundleni Moses Mabhida eThekwini. iIFP ithi yodwa vo indlela yokubona ukuthi abantu bakwaZulu-Natal bafuna liphi iqembu. Ithi bekukhetho kuvotwe bese ubheka impumela. Bo comrade, mabe ngibuza abeindaba ukuthi sithembeni nje basiyakulela ukhetho. Ngeke ngithi mina noma ukhona uPaul uthi unamaqembu amasha asunguliwe. Kodwa ngiphendule ngokuthi iyodwa indlela yokuqonda ukuthi abantu bakwaZulu-Natal bafuna liphi iqembu akubeka ukhetho bavota abantu bese ubuka umphumela. uNtulu uthi ilinganisela kwengamashumi amathathu iminyaka lakuleli lethenjiswa izinto kodwa zingafezwa. Amaqembu ezombusazwe ayaqhubeka nezinhlelo zawo ezahlukene ngokwethula izethembiso zawo zokhetho njengoba akulindeleke ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa amemezele maduzane usuku lokhetho. Iqembu elisha iChange Starts Now kulindeleke ukuthi lethule owalo umkhankaso njengoba ubuholi beqembu nabalandeli balo bebuthene eCliptown namhlanje. Amalungu obuholi beqembu iChange Starts Now bathi umqulu wabo wezethembiso zokhetho uzoba umkhombandlela ocacile ngalokho okufanele kwenziwe iqembu eliphethe uhulumeni. Leli qembu lithi lifuna ukufika noguquko olungcono ebalazweni lezombusazwe njengoba lizongenela ukhetho lokuqala kulonyaka. Party in this movement, we will be championing a very different approach to how this must happen, because there is something that is missing in the promise of the people shall govern. The people have been excluded, the people have become observers to a fate that is determined by a close coterie of connected people who have distanced themselves from the real feelings of people. Phakathi kokunye leli qembu elizokubeka phambili udaba lwezinga lobugebengu abathi budlange ngezinga elethusayo eningizimu Afrika. The manifesto will speak to those needs, but it will speak directly to the needs of improved safety and security and crime prevention. But it will also speak to the social conditions that are creating despair, that are turning people really into human beings that you wouldn't recognize, that kill each other, that beat each other up, that get crazy through alcohol and through drugs. I mean, you mentioned it, 7,800 murders in 3 months. That means that we are getting close to 28,000 murders per year. Umholi weqembu uRoger Jardine uyena ozokwethula umqulu wezethembiso kubalandeli beqembu abethamela ukuqhubeka kwalombuthano eCliptown. Ayamfimfa amathuba ukuthi inkulumo yesabelo mali ezokwethula ngolesithathu kuleli sonto yehlise ijoka emahlombe abakhokhintela njengoba ongoti bezomnotho beqagula ukuthi umnotho ungase ukhuphuke nje ngaphezudlwana ka1% kanti kusazoba likhuni kakhulu ukuthi isimo somnotho sibe ngcono kuleli. Ngesikhathi kwethulwa umhlahlandlela okusetshenziswa kwemali eminyakeni emithathu eningizimu Afrika yabe ishoda ngesizumbulu esingu-55 billion amarandi kuleso sabelo semali. Lokhu kuza nje silokhu sinyuka nesikweleti sezindleko zezwe. Osomnotho bathi lokhu kuchaza ukuthi uhulumeni angeke ukwazi ukuxegisela izakhamuzi intela eziyikhokhayo yize lona kungunyaka wokhetho likazwelonke. We've got basically 1.6% of the people in South Africa paying the majority of the tax. There's no room to reduce that tax. There aren't enough people. Essentially, what we need in this country is growth so that more people can earn more, and more people can pay tax. Kulindeleke ukuthi uhlelo lwempesheni olumbaxambili luqale kusebenza ngomandulo nonyaka.
Amalungu esikhwama sempesheni asezogunyazwa ukukhipha izinkulungwane ezingama-25 zamarandi emalini yazo yempesheni. Ngeshwa-ke nayo le mali kungenzeka ifike esandleni somuntu ingasaphelele ngenxa yentela. Treasury and the institutions and the funds have come to an agreement that this is going to be delayed to the 1st of September. We may hear something sooner about it, but at this point in time, it will not come into effect until the 1st of September 2024. Kanti-ke kubhekeke ukuthi kucaciswe kabanzi mayelana nokusebenza komshwalense wezempilo kazwelonke i-NHI osezithebeni zephalamende kumanje ukuze uphasiswe. Nalabo-ke abathenge ama-solar panels asebenzisa amandla emsebeyelanga ukukhiqiza ugesi bazobuyiselwa u-25% wemali abayikhipha bethenga lama-solar panel abekwa ophahleni lwendlu. Mbukelisi sathi qhu eyitolo kanti masibuya sizokuphathela udaba oluthi ubuhlungu ukuthi because every day ifuneke siyazi ba akasekho. Ifuna umlungiswa imndeni abesilisa ababili okusolwa ukuthi bashawe amalungu omphakathi baze bashona endaweni yaseJamba e-Adelaide Eastern Cape. Sikubingelele sikwamukele mbukeli mangabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi uphiko lwama-Hawks likhathazekile ngezinga eliphezulu lezigameko zokuduna kwezimoto zemali kuleli. Inhloko luphiko ibibambe isithangami yethula izibalo zamacala aphenywa yilolu phiko. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzozithola. Ifuna ukulungiswa imndeni abesilisa ababili okusolwa ukuthi bashawe amalungu omphakathi baze bashona endaweni yaseJamba e-Adelaide Eastern Cape. Kubika ukuthi lezi zisulu zitholwe nempahla eyebiwe. Kucholwa ngelithi amaxhoba abochelelwe ngocingo kule pali phambi kokuba abethwe onzakaliswe. Amaxhoba naphakathi kweminyaka engama-30 nomvo kunye nama-29 onzakele enhloko ze ayokubhubhela isibhedlele. Intsapho ezibhujelweyo zifuna ubulungisa. Onombekelo kumya abayi kaphumela uphuma lona bakumi. Lamajita angazinju qandlala. Bopha ngawa lamajita awokoko. Komabini lamajita. Ngoba aswelekele pha isibhedlela lapha kumezandleni. Xa njonga ke bambethile bona abahlali. Babethile ndenge amathuba baze njaphile ebembalwa. Ubuhlungu ukuthi because every day ifuneke siyazi ba akasekho. Nendlela athathwe ngayo ukuthi ibhlungu qithi. Inhliziyo zethu sonke azixolanga but then siyazithuthuzela nje because akunani akhonto sinoyenza nathi. Abahlali bachola amapolisa ngokuhuqa inyawo ekulweni ulwaphulo mthetho. Amapolisa siwabiza kwiicases ezininzi siwancame. So sideske simthathe umuntu simse ngokwethu epolice station. Simse phasithi nanku. Xa sifika nalo muntu apha epolice station athi amapolisa ndi-1 akho veni ndihleli ndedwa estation. Amapolisa alungisa uluntu ngobungozi bokuzithathela umthetho ezandleni. Amadoda amathathu kutyholwa ukuba babethwe ngabahlali emveni kokuba betyholwa ngokuqhekeza indlu kwindawo yase-Adelaide ngomhla we-31 kuJanuwari kulo nyaka. Kwaba batyholwa kuye kwasweleka ababini, omnye wabo usaphila. Ndinguluba balotata kwindaba ze-SABC eKhobonqaba. Amalunga aqavile omndeni wasendlunkulu kaZulu athi ukukhonjwa indlela kwabanye abasebenzisana nengonyama umisi uZulu kaZwelithini kuyingxenye yetulo lokuqinisekisa ukuthi alukho uzinzo esikhwameni sengamela umhlaba kaZulu ingonyama Trust Board. Lokhu kuza emva kokuthi indlulamithi ikhombe indlela usihlalo lesisikhwama inkosi uThanduyise Emzimela yazibeka yona njengosihlalo yaphinde yaxoxa nobe ngumkhulumeli wayo umntwana Afrika Zulu wasonkweni. The Zulu royal family, we are at variance with the appointment of Reverend Thulasizwe Buthelezi, because even his appointment is at variance with Zulu customary practice.
when having regard to the occasion at which he was appointed. He was appointed during the commemoration of 145 years of the Battle of Izindaba, when in fact the actual customary location for such appointments is the royal crawl, the main royal crawl, Isibaya School, which we know that during our time that crawl is a Nyogeni Royal Palace crawl. But also, it's not only the issue of the location, but also the timing of the appointment, because we know that such appointments are conducted during the hosting of the First Fruits Festival, which is the festival for the Zulu royal family. Kulindeleke ukuthi ukuhlinzekwa kwezidingo emphakathini kube seqhulwini enkulumeni kaNdunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi ebhekiswe esifundazweni namhlanje kusihlwa. Kubukeka kungathembisi kuzakhamuzi eziningi kulesi sifundazwe. Izinga lokuntuleka kwemisebenzi liphezulu kanjalo nelobubha. Lezi ngqinamba sezishiye abaningi bengenalo ithemba ngekusasa labo futhi bengazikholwa izithembiso eziqhamuka kuhulumeni. Not the Premier for the past 5 years, obviously it was other ANC people, but he will do a stock take for the ANC on behalf of the ANC government. You know, what worked, what did not work. IGauteng iyikhaya lemkhandlu dolobha emithathu nokuyitswane iGoli kanye neKuruleni. Lemkhandlu yomthathu ibhekene nenkinga yokungabi nalo uzinzo lwezepolitiki njengoba ibuswa ngokubambisana. The ANC in Gauteng is indeed under a lot of pressure because one, the metros are not under the leadership of the ANC, and you would agree with me that that puts a lot of strain. Baningi abantu abaswele imisebenzi kulesi sifundazwe kanti abangamaphesenti ayi-15 baphila ngemali yesibonelelo. Those things are going to come up. You know, he's going to appeal widely. He's going to appeal to ANC voters. He's going to appeal to voters, potential voters. Uhlelo lokucisha konga ugesi nenkinga yamanzi kwengeze phezulu kwezinkinga ezivele zikhona. Itswane ibhekene nenkinga enkulu yokuhlinzekwa kwezidingo emphakathini njengoba kusanenkinga yemfucuza namanje nje kulomkhandlu. IGoli selibe nezimeya ezine kusukela ngo-2022 kanti umkhandlu waseKuruleni ukweleta i-Eskom imali engaphezulu kwezigidi eziyikhulu zamarandi. Lokhu ke kusho ukuthi ngase kube nzima ukunxenxa izakhamuzi ukuthi zinike iqembu elibusayo elinye ithuba. Kusenjalo uNdunankulu wase-Western Cape Alan Windi ukulindeleke ukuthi ethule inkulumo yokugcina ibhekise esifundazweni namhlanje. Ukuthula inkulumo yesifundazwe kunika ithuba uNdunankulu kuba azise izakhamuzi ngezinye izinto ezithinta isifundazwe. Inikeza ke imininingwane ngomsebenzi kahulumeni wesifundazwe kanye nezinto uhulumeni azozenza. Izakhamuzi ke kuso sonke isifundazwe zifuna ukuzwa ngempilo yazo. Ingxaki esinayo singabahlali apha lento kacimicimi wombane. Sihleli nje sisahlela umbane ucime 2 hours 4 hours. Maybe if i-province ifandize to national, i-province maybe ngane strategy just ubayike mhlambe iqala ibonwe into apha kwi-province. Izakhamuzi zakwalanga zinethemba lokuthi uNdunankulu uzomemezela ukuthuthukiswa ukuthunyelwa kwezidingo emphakathini. Inkonzo mazize ezilokishini noxa sihlala kwiphondo elinye ngamanye amaxesha thina ezilokishini sifilishe ngathi sikwelinye iphondo abantu abahlala kwi-suburbs ingathi baphila kwelinye iphondo thina ezilokishini siphila kwelinye iphondo. Izinhlelo kwezokwakha amathuba emisebenzi nazo kubhekwe kakhulu. Amathuba engqesho esiyasokola manje thina abantu especially thina abantu balala phandle. Ugovernment ngasabe nento yokwenza nathi manje isibonelelo nakwi-ID siyasokola asikwazi ugaya amathuba ovota because ke kuthiwa xa sisiya kwizindawo zokuvota zokwenza i-ID masikwazi sibhatale asiyazi sayithatha thina sibe singaphangeli. Inkulumo ke kaNdunankulu azobe eyibhekise esifundazweni izobanjelwa ePoland ePaarl. Izivakashi kanye nezakhamuzi zithi azigculisekile ngesimo somgwaqo R40 futhi sekuphele nesikhathi ungalungiswa.
Umgwaqo R40 usebenza kakhulu njengoba uhlanganisa iLimpopo kanye neMpumalanga kodwa isimo sawo asigcwilisi neze futhi izakhamuzi zithi usuyingozi. In Hazyview, they're very bad. There are a lot of potholes, stop and go that's been for a very long time, but they are currently working on them. But I do think that they are in quite a bad state. Lots of people get punctures on the road. Omunye wosonkontileko sebenza ku R40 uthi izivakashi ezingajwayele ukusebenzisa zibhekana nenkinga enkulu mazike zahamba ngawo. Sometimes the robot is off, but they go through. No matter you stop, you say stop, they go. Uvakashi eMpumalanga nawo ukhathazekile ngesimo somgwaqo. We are aware of the failures along the two sections of the R40 and the Hazyview White River area. These have been classified in the region as emergencies, meaning that they have been prioritized and are being given the urgent attention that they require. Umnyango wezemisebenzi kahulumeni uthi uyazi ngesimo salomgwaqo kulesifundazwe kodwa ulinde unyaka omusha wemali ukuze uhlele ukulungisa lesi simo. Kwezamazwe omhlaba izakhamuzi zezwe la kwaIsrael zihole umbhikisho wokuphikisana nohulumeni kaNdunankulu wezwe uBenjamin Netanyahu. Iyaqonga ingcindezi ebhekene noNdunankulu wela kaIsrael uBenjamin Netanyahu njengoba izakhamuzi zezwe zifuna ukuthi ehle esikhundleni. I really want an election in Israel so we can vote for a government that really cares about the people and not about their own interest, corruption, whatever. Israel needs a government that looks for the people and not for the ruling party. Izakhamuzi ebeyiqhuba umbhikisho eTel Aviv zifuna ukuthi uhulumeni enze okwenele ngokukhululwa kwabantu bakwaIsrael abathunjwe yiqembu leHamas. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. The vile attempt to deny Israel this fundamental right is blatant discrimination against the Jewish state, and it was justly rejected. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous, and decent people everywhere should reject it. Siyaqhubeka nokwenyuka isibalo sabantu asebebulewe empini eqhubeka eGaza njengoba sesondele kubantu abangu 30,000. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo sale kahle.